Welcome back to our channel Manav Nasriyar. இந்த தடவை நம்ம என்னோட பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th standard pure science botany public examinationக்கான important 2 mark 3 mark 5 mark question bank தான் பார்க்க போறோம். அது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி மானவ நாசர் YouTube channel subscribe பண்ணிக்கோங்க. கீழ இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. So 11ஆம் வகுப்பு pure science botany public examination March 2024 க்கு நீங்க படிக்கக்கூடிய important 2 mark 3 mark 5 markக்கான question bank. So கண்டிப்பா இந்த question bank நல்லா பார்த்துட்டு போங்க. இதுல இருந்து எக்ஸாம் கேட்பாங்க. Difference between oidium chlamydospore. What is programmed dead cell? Write the enzymes involved in photophosphorylation, dephosphorylation reaction, glycolysis or EMP pathway. Mention the two characters shared by the gymnosperm angiosperm. Write the floral formula: floral with bract, without bracteate, bisexual flower, superior ovary. Write the short note of G0 space. What are the parameters which control the water potential? சில டைம் கம்பல்சரியில் கேட்குறாங்க. The nitrogen is permanent of atmosphere high amount, but higher plants fail to utilize. Why? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா when you go to timber mart, collect the timber, the construction your new house, how will you select the good timber? What is capnophilic bacterium? Draw and label parts of region of root. What is Plactostele? Give an example. Write any two importance of mitotic cell division. Why cells of sclerenchyma and tracheids become dyed? Difference between wood formed in pinus from morus. அடுத்து respiratory quotient in zero succulent plants. Why? அடுத்து give the technical terms of following: asteral stamen, stamen attached in petals. Name the two bacteria involved in nitrification process of nitrogen cycle. Define virion. What is alternation generation? What is claritics? Define amitosis. What is transpiration? Name the two type of electron microscope. Difference between pillowed and cladode. What is photophosphorylation? What are the long day plants? Write any two general characteristic features of lichen. Why bryophytes are called non-vascular cryptogams? Define phyllotaxy. Draw the diagram, stamens and label parts. Write the plural formula tetrametal. What is plasmodesmata? Define cell cycle. Define denitrification. Write the difference between nucleoside and nucleotide. What is transduction? Mention the types. Difference between haploidic diploidic cycle ரொம்ப important. Write the character features of root. Define nucleotide, nucleoside. Difference between porous and non-porous root. What is apical dominance? What is denitrification? Write any two difference between. ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Write any two difference between அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. ஸோ லாஸ்ட் மினிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இந்த கொஷின் பேங்க்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காத வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டிஃப்ரென்ஸ் நியூக்ளியோடைடு நியூக்ளியோசைடு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டீநைட்ரிஃபிகேஷன். ரைட் எனி டூ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன், டார்க் ரெஸ்பிரேஷன். வாட் இஸ் ரிச்மண்ட் லாங் எஃபெக்ட்? ரைட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரூட். ரைட் த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா அல்லியம் சீபா. வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த growth plant? ரைட் த ஓவரால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். Write the role of nitrogenous enzyme in nitrogen fixation. In which seasons of vessels angiosperm larger in size? Why? Define ammonification. What is photolysis of water? Respiratory quotient is zero in succulent plant. Why? What is archibacteria? Name the two bacterial plant disease. State the protoplasm theory. Why cot is stated for the transpirations necessary for give reason. Necessary evil. Define bolting. What is substrate phosphorylation? Write the four uses of herbarium. Write any four difference between gymnosperm and angiosperm. How root climbers different from stem climber? Can mangrove trees grow in salt water? Justify your answer. ஸோ 2 மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இது ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ 3 மார்க்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய 2 மார்க்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் ஆர்கி பாக்டீரியா? நேம் எனி டூ பாக்டீரியல் டிசீஸ் இன் plant disease. What is stigma? Mention the name of stamens different length of same flower. Give the example. Which type of root is found in zeomyces? Explain. What are the three types of classification plant? Which give for safe and turgidity of function? What is chromatin? What is called universal solvent? Explain the properties. What is called steroid cambium? Write the objections of starch sugar interconversion theory. What are the types of respiration present in bacteria? Explain them. What are the characteristics features of leaf? Write the difference between classical taxonomy, modern taxonomy. Draw the structure of endoplasmic reticulum. Label parts. State the reason for arresting for cells in G1 space. Explain the competitive inhibitors. When you timber mart, collect the timber for construction new house. How will you select the good quality of timber? At the right, the significance of plasmolysis.
Plant A nutrient medium show the reptile disease. Plant B is nutrient medium shows for the little leaf of disease. Identify the mineral deficiency. Plant A and B. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க்கான கொஷின் பேங்கு. ஸோ அடுத்து 3 மார்க் பார்க்கலாம். ஸோ 3 மார்க் கொஷின் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கிறது நல்லா படிச்சுக்கோங்க, எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் த டிஸ்டிங்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மொடிரா, ட்ரா அண்ட் லேபிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் ஆஃப் சைக்கஸ் ராக்கிஸ், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்ஸ், எக்ஸ்பிளைன் த இன்செக்டிவ் மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஆஞ்சியோஸ்போம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள், சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் wood always dark white, explain the structure of function of different type of RNA, write the note about pactin propose 1, explain the artificial seasoning wood, distinguish between anatomy dicot stem monocot stem. Do you agree the statement bryophyte need water fertilization? Justify your answer. Write the physiological effects of auxin. Why that are certain for plant deficiency symptoms appear for first younger leaves in other in for season March organ. Draw and label parts of ultrastructure of plant cell. Where will you place the plants which contain cotyledon with cup-shaped thalamus? Compare the sympodial branching, monopodial branching. Tabulate the difference between DNA and RNA. Bring out the significance of transmission electron microscope. So, at the DPT, what is pillowed? Example, heterocyst, hydathodes. Difference between monocyclic, vignocyclic. Mitochondria is called powerhouse of cell. Give the reason. Classify the plant growth regulator. What is tissue system? Write the types. Give the technical terms of following: sterile stamen, stamen are united in bunch of stamens are attached in petals. At the what is immersion enhance effect, difference between taxonomy and systematics, what are the different type of transpiration, distort the function of nucleus, give the account of G0 space, draw and label diagram, show the different type of meristem based on the position in plant body, what is coralloid root, give an example. Find out the floral formula: bisexual flower, bract, regular, pentamerous, distant, calyx and corolla, superior ovary without bracteolate. Write any 3 importance of mycorrhiza are important. Why Krebs cycle is called the amphibilic pathway. Draw and label parts of flower. Write the difference between taxonomical systematics. What is karyogenesis, cytogenesis. Write any 3 properties of enzyme. Write any 3 functions of epidermal system. What is the role of leukhemoglobin nitrogen fixation? Write any 3 segments of pentose phosphate pathway. Write the 3 difference between plant cell and animal cell. What is imbibition? Given an example. List out the economic importance of gymnosperm. Difference between haploidic and diploidic life cycle. Draw the label parts of leaf. Write the rules of botanical garden. What are the properties of water? Cross section trunk contain for the 16 lighter rings. If the concentrations of soil too high, the plant wilt of the field of thoroughly eradicated. Explain. Define fermentation. Write any 2 industrial uses of alcoholic fermentation. Draw the ultrastructure plant cell. What are the macrosomes? What are the primarily? Give example. Write about the protosteel types. What is Ikebana? So இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. 3 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா draw the label parts of region of root. Write any 2 characters features of root system. Give the example for following metabolites: amino acid, organic acid, toxin, lecithin, drug alkalides. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா draw the structure of chromosome and label parts. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா write the role of nitrosomonas, nitrobacter during nitrification process. What is Cran's anatomy? State the whether cell or respiration stage is similar for plant and animal cell. Justify answer. Define irritability. Write the characters features of part of plant in positively geotropic, negatively phototropic nature. Name the places in International Botanical Garden located. In meiosis, which state the called haploid state? Explain bolting. Write the types of osmosis, explain them. Explain the structure of dionia. Light reaction takes place the 2 space. Explain the space. Write the importance of studying growth ring. What are the uses of bacterial nitrogen fixation? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா explain the cirrhosis in example. What is humble? Write the 3 binomial name of ornamental plants. Babaceae. Significance of meiosis. Write the difference between diffuse porous and wood porous. Draw the structure of dark pot. Draw the structure of pulvinous base, sheeting base. Write the significance of photorespiration. Write the short note of carotenes. Explain the GOJT pathway. ஸோ 5 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். 11th ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோ பாட்னி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் 2024க்கு நீங்கள் படிக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின் பேங்க் இதெல்லாம். வாட் ஆர் த ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்டோகைனின்? லிஸ்ட் த கிளாஸஸ் ஆஃப் ஆல்கே.
how phosphorylase enzyme opens tomato and starch sugar interconversion theory, explain the different type of placentation with the example, give the outline of life cycle of agaricus, write the characteristics of DNA, tabulate the difference between prokaryotic eukaryotic, what are the sieve tubes, explain, write the role of nitrogenous enzyme, nitrogen fixation, give the plural characters of Clitoria ternata, list out the difference between gram positive, gram negative bacteria, write the botanical description of tetra metal, explain the type of protosteel within diagram, tabulate the difference between plant cell and animal cell, explain the different type of activation, explain the stages in mitotic division in detail, explain the steps involved in Drake reaction detailed manner. What is name of alternative glucose breakdown, explain the process involved it, explain the sclerites, the types, how will you measure the growth of plant using for arc axonometer, explain the modified the taproot system, write about the pectin and diplotin propase 1, write the difference between photosystem 1 photosystem 2, explain the special type of inflorescences, draw the LS cycus ovule, explain theory of K plus transporting dealing for opening closing stomata. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா write the botanical description of resinous communities, write the flow chart of glycolysis, write the physiological effects of gibberellin, explain annual ring, write the difference between sapwood, hardwood, list out the properties of enzyme, mention the significance of pentose phosphate pathway, explain the experimental ascent of SAPP, axon plant, different cyclic phosphorylation and non-cyclic phosphorylation, draw the life cycles of agaricus, explain the structure of function of different type of RNA, write the physiological effects of cytokinin, write the role of nitrogenous enzyme nitrogen fixation, give the floral characters of Clitoria ternata, write the steps involved gram staining, write the features of DNA, what is steel, explain the type of steel, explain the hardwood and sapwood and state the difference, explain the regions of root in diagram, write the different stages of root nodules formation, write the botanical description of Clitoria ternata, write the difference between cyclic and non-cyclic phosphorylation, define endosmosis, write the demonstration endosmosis osmoscope, write the physiological levels of cytokinin, write any 5 economic importance of bacteria, ரொம்ப important. அடுத்து what is venation, list out the type of venation, name the type of venation by leaf, give the examples of palmately parable, list out the ICBN principle, difference between tropic and non-stick movement, difference between plant and animal cell, what is inflorescences, different racemose and thymase, write the significance of photosynthesis, what is diffusion, write any 2 characters of diffusion, list out the significance of diffusion in plant, any one, write the difference between mitosis and meiosis, list out the type of collenchyma, draw the label on it, name the type of collenchyma present in petiole of nerium, describe the floral character of Clitoria ternata, terms ரொம்ப important. And the next வந்து பார்த்தீங்கன்னா write the significance of meiosis, explain the structure of DNA, write the difference between secondary growth in dicot stem, dicot root, write the physiological effects of cytokinin, explain the plasmolysis, write the significance, write the difference between C3 and C4 plants important, write an account of hydroponics within diagram, explain the anatomy of dicot leaf, what is the name of alternative way of glucose breakdown, explain the process involved it, difference between gymnosperm and angiosperm, define activation, explain the type, explain the role of national garden conserving biodiversity, explain the physiological properties of protoplasm, explain the structure and function of different type of RNA, explain the type of parenchyma, demonstration endosmosis osmoscope diagram, explain the significance of photosynthesis, what is name of alternative way of glucose breakdown, explain the process involved it, which hormone is influence of abscission, explain the significance of abscission, draw and explain the structure of Morgantia sporophyte, define placentation and explain the type, write the simplified versions of angiosperm phylogeny classification, explain the function of lysosome, write the characteristics of DNA, explain the type of collenchyma, difference between active absorption, passive absorption, explain the photosynthetic carbon reduction cycle, explain the significance of pentose phosphate pathway, explain the physiological effects of oxygen in their agriculture. So இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப important. ஸோ லாஸ்ட் மினிட் வந்து பார்த்தோன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி பயோபாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பப்ளிக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கவர்மெண்ட்டோட கொஷின் பேங்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ இம்பார்ட் தான் பன்னெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மாணவ ஆசிரியர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, கீழே லிங்க் இருக்குது. தேங்க்யூ.